Hello, everyone. Welcome back. This is our unit on health and hygiene. Let me pull it up here. سلام همگی، دوباره خوش آمدین. این بخش صحت است و همچنان چه رقم چیزای پاک خدا پاک نگاه کنین. This is unit 9 on health and mental health. بخش نهم است درباره صحت و همچنان صحت عصبی. I'm going to share my screen. اسکرین خدا با شما شیر میکنم. I'm Carrie Mann from the International Institute of Minnesota. The Minnesota Council of Churches is also supporting this course. نام ما کریان است و اسپانسر از اینا است International Institute of Minnesota و همچنان Minnesota Council of Churches به خاطر مهاجرین. And Z, go ahead and introduce yourself. Yeah, my name is Z and I'm سلام، نام زی است و امروز ما برای شما به زبان دری و پشتو ترجمانی میکنم. Okay. So we're going to be talking about your healthcare needs, the initial screenings, and something about our U.S. healthcare system. امروز میگم ما در بخش صحت اولی تان گپ میزنیم و مثلا صحتی که مثلا بخشای صحت که در امریکا است و بخشای دوا و درمانی گپ است دوباره گپ میزنیم. We'll also talk about staying healthy and mental and emotional health. میگم همچنان در بخش که چطور میتونین که صحتمند خدا نگاه کنین و در بخش مشکلات عصبی و ذهنی هم صحبت میکنیم. So many of you have been here already for a month or more, so you've gone through your initial healthcare intake. میگه زیادتر شما در امریکا که یک ماه بیشتر زندگی کردین، بخش اولی صحت میگه وقتی شما داخل امریکا میشین مکمل بدنتون چک میشه، در باره میگه شما معلومات دارین. Hopefully by now you and your family have had your first doctor's visits, but it can take some time right now as things slowed down during the COVID pandemic. میگه ما در امید ازی هستیم که شما فامیلتان تا حال مثلا اسکرینینگ شدین و در دکتر و ایگپا رفتین و اگر نمیشه میگه به خاطر کرونا است وقت زیاده میگیره، به خاطر که مردم کم است فعلا در شفاخانه دیگه شاید یک چند وقت بعد شما را مثلا پیش دکتر و ایگپا بره که تمام معایناتتون بدن شما شوه. You want to find a doctor for you and your family that is near where you live. اگر شما باید کوشش کنین یک دکتر که نزدیک خانه‌تان زندگی میکنین همونجا دکتر را پیدا کنین. So if you have not yet been to the doctor, look around and you may be able to find your own doctor. میگه اگر شما تا حالا دکتر ندارین شما در تلاش ازی باشین که یک دکتر نزدیک شما بر خودتان پیدا کنین. You would just call that office and make an appointment for a first visit. میگه به خاطر رفتن اولتان یا ویزیت اولتان زنگ بزنین بعد اونجا تا شما وقت بگیرین و برین. You bring your medical assistance or healthcare card with you. مدیکال اسیستنت یا کارت شما رو داده به خاطر شفاخانه و گپو را با خود میبرین. And with most places now, once you see a doctor, you will be in their online system and you can access your records over the internet. میگه یک بار که شما پیش دکتر برین دیگه معلومات شما در سیستم میمانه، ضرورت ندارین که کارت ما میشه برین. In our live classes and our community classes, we talk about English and some English vocabulary for each subject.
میگه در کلاس های در صنف های زنده ما یک تعداد وکابلری انگلیسی را کلمات انگلیسی را به طور زنده بر شما یاد میدیم. But we're not going to go through this now in the recorded session. به خاطر که بخش ریکارد میکنه در بخش لغت ها رو شما را یاد نمیده، وقتی بخش زنده برین شما را یاد میده. I can just go through it quickly. Being sick is when you're not feeling well. وقتی مریض باشین شما خوب نیستین. Being hurt is when you have some injury. وقتی شما اوگار شده باشین یا یکتان میده شده باشه. Emergency is usually something life-threatening. امرجنسی در صورت که جان شما در خطر باشه. A doctor and nurse are people you will see in your healthcare system. دکتر و نرس در سیستم دوایی خود میبینین وقتی شفاخانه برین. And a clinic is a place you can go for medical appointments. کلینیک مثل کلینیک ما شما وارز به خاطر دوا و این گپای دکتر میرین. So what's important to know is there are three basic types of healthcare here in Minnesota. در منیسوتا 3 بخش دوایی است. Routine care is when you see your regular doctor. You should have an annual checkup and you may go when you're not feeling well. روتین مثل که دوامدار است دیگه، همیشه هر سال تو میری دکتر خدا میبینی که چکاپ کنه تو را و وقتی که تو مریض هستی دیگه میری پیش روتین چک. As I said, you and your family members do want to have a regular doctor so that that doctor gets to know you and you can see that doctor every year. مثل قبلا گفتیم شما و فامیلتان باید را یک دکتر ببینید که با شما آشنایی پیدا کنه به خاطر که هر سال شما میبینید. When you're sick or injured, you can make an appointment to see your doctor, but sometimes you have to wait a few days. وقتی که اوگار میشین یا مریض میشین شما میتونید که یک اپوینتمنت با دکتر خود جور کنین بگیرین و شاید یگان دفعه 1-2-3 روز طال بخوره وقت بگیره. If you have something that is more urgent and needs to be seen right away, rashes, infections, something that you don't want to wait on. و یک تعداد مریضی هایی هست که مثلا اگر بخارای زیاد در بدنتان می باشه یا میکروبی میشه بدنتان یا جایتان اوگار است و وقت ندارین برای او که منتظر باشین. Or maybe it's evening or a weekend when the doctor's office is closed. مثلا روزای شنبه و یک شنبه که مثلا دکترها شفاخانه‌شان بسته می باشه. In those cases, you can go to an urgent care clinic. در اون زمان شما میتونین که مثلا به urgent care مراجعه کنید. Urgent care is a place that you can go with no appointment. You can walk in. urgent care جای است که شما ضرورت به اپوینتمنت دیگه ندارین، میتونین که دایرکت برین اونجا. They are usually open later in the evening and on weekends. اونا زیادتر وقت در تا وقت شب باز است و همچنین روزایی که رخصتی است اونا باز هستند. And they have doctors and nurses who can help you with an urgent problem. اونا نرس‌ها و دکترای دارند که شما را به مشکلی که روبرو هستین شما را کمک کنند. But if something is very urgent or life-threatening, you do want to go to the emergency room at the hospital. اگر میگه جانتان در خطر باشه و مشکل بسیار زیاد داشته باشین باز در اون صورت شما میتونین که در امرجنسی برین. For bad burns, for trouble breathing, for در صورت Go ahead. در صورت که جانتان آتش گرفته باشه، سوخته باشه جانتان و همچنان جایتان میده شده باشه یا تنفس کشیدن نتونستین. If someone has eaten medication or something poison. مثلا اگر یک دوای بد خورده باشین و مثل زهردار باشه. If somebody has very bad pain in the chest or abdomen.
و مثلا اگر در شکمتان یا در نزدیکی قلبتان درد بسیار شدید باشه، or if there is loss of consciousness, if somebody passes out, یا مثلا کسی بیهوش شوه، or bleeding that doesn't stop. خونه که هیچ استاد نشه، جریان داشته باشه. These are reasons to go to the emergency room at the hospital. در این صورت ها شما میتونین که در امرجنسی مراجعه کنین. You can drive up to the emergency room. You can take a taxi or a bus. شما خودتان میتونین که درایو کنین یا تاکسی بگیرین یا بس بگیرین تا امرجنسی. But then also, if somebody's life is really in danger, you can call 911 for an ambulance. و اگر جانتان خیلی در خطر باشه، در اون صورت شما میتونین که 911 از پلیس زنگ بزنین و برای شما امبولانس رای کنن. Okay, so usually in class we go through these different cases, so I will just talk us through it. For vaccines, you go to your regular doctor. میگه ایراد صنف هایی که باز اگر در صنف میبین ما را تشریح زیادتر میکردم، ولی فعلا ریکارد میشه. از این خاطر میگه ما براتون کمک توضیح میتم. وقتی که میگه واکسین میگیرین تو باید را پیش دکتر که همیشه میری پیش بری. I want to add, when you make an appointment with your doctor, if you need an interpreter, tell them when you make the appointment. میگیرم ما برات اضافه میگم، مثل که اگر شما با ترجمان ضرورت داشته باشین، قبل از اینکه شما مثلا اپاینتمنت خود جور میکنین، بر اونا بگین که شما ترجمان ضرورت دارین. You do have the right to interpretation for a doctor's visit or when you're in the hospital. قضیه دارین که شما ترجمان بگیرین وقتی که اپاینتمنت با دکتر می داشته باشین یا شفاخانه میرین. And you should not have to pay for that interpretation. و با خاطر از او با ترجمان شما پول نمیتین، رایگان است شما. If you have a broken finger or a broken bone, that might be a case for urgent care. اگر مثلا کلکتان شکسته باشه یا دستان شکسته باشه، او باز دو با حساب با ارجنت کیر میرین شما. For your annual checkup, you will go to your regular doctor. و با وقتی که مثلا سالانه چکاپ میشین، او را پیش دکترتان میرین. If you're having trouble breathing, or a family member is, that is the time to go to the emergency room. در صورت که مثلا شخصی که از و نفس گرفتن نمیتونه، خودتان یا کسی دیگر، در اون زمان شما با امرجنسی میرین. If your family member has severe diarrhea or vomiting for several days, then you should go to the emergency room. در صورت که دندامان یا اسهال شده باشین، مثلا 2-3-4 روز تر شده باشه و خوب نشین، وقت در امرجنسی میرین. Maybe urgent care. امرجنسی نه و ارجنت کیر شاید برین. Okay. So this is just what we're talking about, the regular doctor's office. Urgent care clinics you see all over the city in different places. او مثلا روتین چکتان مثل که بود و ارجنت کیر مثل که در شهر در بسیار جا میتونین مشاهده کنین که از دفترشون. So again, anything labeled urgent care, you should be able to walk in and just use your medical card to see someone. وقتی که اونجا رفتین شما مدیکال کارت خود نشان میتین و شمار تداوی میکنن. And each hospital has an emergency room that is open 24 hours a day. تمام شفاخانه 24 ساعته باز می باشد، شفاخانه امرجنسی. We talked about 911. This is the emergency number. شما درباره 911 گپ زدیم. وقتی کدام مشکل زیاد می باشه شما 911 زنگ میزنید. You can say you need an interpreter or tell them your language.
شما میتونید که به ترجمان ضرورت داریم و زبانتان بگوین کدام زبان. And they will probably keep you on the line to find your address and how to reach you. و شما را در لاین نگاه می داشته باش تا آدرس خانه شما را کجا موقعیت دارین رو راستشتان بگیره. These are just different medical cards. این کارت های مختلف صحت هست که نشان میده از اینشورنس واره. Your case manager should help you sign up for your first health care insurance plan. کیس منیجر شما را کمک میکنه که در بار اول شما به هلت کارتتان یا کارت صحیتان یا کارت انشورنستان درخواست بدین و اپلیکیشن بدین. Right now, you may have medical assistance, which is something that covers your medical costs when you have no job or if your income is very low. در وقتی که شما مثلا اول باشین و کار نکنین شما را یک کارت میته که مثلا دو میتونید که شما برین به شفاخانه و گپا. So if you have a job now and medical insurance, but later you lose your job, you can sign up again for medical assistance. وقتی شما در کار شوین باز دیگه شما را کمک نمیکنه و کارتان ازتان میتین. وقتی کارتان ازتان دادین شما دوباره میتونین که به هلت انشورنس که از طرف دولت است دوباره درخواست بدین و بگیرین. There are many different medical plans here in Minnesota. در مینسوتا پلان‌های مختلف است به خاطر انشورنس جان. So it can be confusing and hard to choose. Most of them are similar. So check with your case manager or have somebody help you choose the right one for you. مثل که انشورنس های مختلف وجود داره شاید برای یگان تا مشکل باشه که انتخاب کنه. میگه با کیس منیجر خود یا با کسی که بر شما کار میکنه با او صحبت کنید که یگان تا را بر شما انتخاب کنه. Medical insurance in the US can be complicated and difficult to understand. میگه در امریکا دوا و شفاخانه و مدیکال و مثلا انشورنسش بسیار مشکل مغلق است پیچیده است. So we will go through this more in depth if you take our community orientation class. میگه اگر شما باز در صنف آمدین میگه باز ما در بخش از اینا زیادتر معلومات برای شما میتیم. But one thing to know about is the deductible. یک چیزه که میگه من دربارش برای شما گپ میزنم دیدکتیبل است که نصف میشه یا در جای کار میکنین و یک تعدادش بر شما میپردازه. The deductible is the amount of money you have to pay in one calendar year before your insurance will pay your medical costs. بخش دیدکتیبل شما سالانه میپردازید قبل از او که مثلا برای شما از دیگه طریقه کمک شه و شما را مثلا کمک کنه بپردازه بل مدیکال شما را. So if your deductible is $3,000, that is usually for your whole family. That means you will have to pay all of your medical expenses until you have paid $3,000. مثلا که میگه شما اگر دیدکتیبل تان $3,000 باشه تو شما باید را تمام بلا را بپردازین تمام شود بعدا شما $3,000 همچنان پول بدین. After you've paid $3,000 for any visits or any medical needs, then your health insurance within 1 year will begin to pay the expenses. شما باید در یک سال مثلا $3,000 بپردازین که بعدا مثلا کمپانی هلت انشورنس که شما کتش هستین که باقی مانده شه اونا بپردازه. So that deductible amount is an amount you have to pay every year. If you've paid it for this year,
then next year in January, it starts over. این مثلا هر سال است مگر مثل که شما اگر امسال $3,000 بپردازین سال که میایه بعدا شما امی شکل $3,000 دیگه میپردازین. So again, to learn more about this, take our longer community orientation class. اگر بخواین که مثلا درباره هلت انشورنس و پیمنت و مدیکال و این گپایتان زیادتر بفهمین، شما باید رو در صنفی که ما داریم، صنف زنده که در صنف است، در اونجا بیاین و معلومات بیشتر حاصل کنین. To get prescription drugs, you need a prescription from your doctor. و شما اگر به دوا نیاز داشته باشین باید رو دکتر شما رو نسخه بده. Now, the thing to know is when your doctor prescribes a medication, they do not often know how much that medication costs. میگه وقتی که یک دکتر بر تو دوا نوشته میکنه، دکتر نمیفهمه قیمت دوا چند است. You can ask your doctor to prescribe a generic medication. That usually means the medication, it's the same medication, but it will be cheaper. مثلا میگه شما میتونید که درخواست بدین که جنریک مثال دوا را براتون نوشته کنه، مثالش کمک ارزانتر از دوای اصلی خود دوایی که است. And look for the pharmacy or drugstore near your house so they can send the prescription there, so it's easier for you to pick up. میگه دواخانه نزدیک خانه تان پیدا کنین، برش بگین که در اونجا نسخه تان رایی کنه که برش آسان باشه تا دوایتان به دست بیارین. Okay, doctor's prescription. They send it to any pharmacy you want and you pick it up there. مشکل نیست، در فارمسی که شما بگین اونجا براتون نسخه تان رایی میکنه و شما میتونین بگیرین. Some medication you can buy over the counter. That means without a doctor's prescription. یک تعداد دوا رو شما میتونید که از دکان‌ها هم بخرین، ضرورت نسخه دکتر نداره. Things like pain medication, دوای درد، medication for high cholesterol. اگر کلسترولتان چربی زیادتر داشته باشین میتونید کدام دوایش از چی بگیرین؟ دکان. Medicine for diabetes. دوای دیابتی را. Medicine for cold and flus. بر ریزش زکامی گپار همچنان میتونید دوایش از دکان بخرین. But I have been told that many things that you could buy in Afghanistan that without a prescription, you do need a prescription for here in the US. در افغانستان شاید شما گلیای زیاد بدون نسخه دکتر خریده باشین از دکان دواخانه، در امریکا برای زیادتر چیزا باید را نسخه داشته باشین تا دوا را بگیرین. Things like antibiotics, for example. مثل انتیبیوتیک دیگه او را باید را نسخه داشته باشین. And you should know that when you get prescription medication, it is illegal to sell that medication or give it to somebody else. وقتی که شما دوا را میگیرین شما دوا را نمیتونین بفروشین و نمیتونین که دیگران را بتین که بخوره و دوا را. Okay. Preventative health is just keeping yourself and your family healthy. هدف ما همی است که شما و خود و فامیل و خود صحتمند نگاه کنین. Things like hand washing and cleaning, showering, keeping yourself clean is important. همین ساعت اولی است که باید شما دوستایت بشوین، خانه خود پاک نگاه داشته باشین. Regular exercise and getting out, getting fresh air is very روزانه مثلا روزانه بیرون برین، قدم بزنین، هوای تازه بگیرین، بر صحتتان خوب است. Keeping your teeth clean, your dental health is very important. دندانای خود پاک نگاه کردن بسیار مهم است براتون.
This is something that's difficult. The medical insurance does not pay very much for dental care. در امریکا مثلا تداوی دندان امی اینشورنس های که زیادترش پیسیش نمیده. So when you make your budget and look at how much money you need to make and to save, how you need to save a little bit of extra for dental care for your family. میگه باید را شما مثلا یک بچت داشته باشین، نوشته کنین که چقدر باید را شما کار کنین که یک مقدار پول شما جداگانه داشته باشین که اگر کدام وقت دندانتون خراب میشه پول پیشتون باشه. Ways to stay healthy are other ways, in addition to exercise and being outdoors, drinking water throughout the day and eating healthy food. همچنان رو به خاطر صحت خوب مثلا آب بنوشین، غذاهایی که خوب از بخورین. And now, of course, covering your sneezes and coughs or wearing a mask when you may be sick. وقتی که مریض هستین ماسک بزنین و مثلا سلفا میکنین، دستانه بگیرین تا مثلا چیزا به دیگرها نره. So, as I mentioned in other units, mental and emotional health are just as important as physical health. مثل که میگه قبلا من گفتم در بخشای دیگه که مثلا صحت خب مهم است ولی صحت دماغی و هی هم خیلی زیاد مهم است. And mental and emotional health is very much a part of physical health. Each one can affect the other. میگه مثل که صحت مهم است، صحت روحی همچنان مهمتر است. So all of you have been through enormous difficulties and huge changes in your lives. مثل که شمایی که آمدین مشکلات زیاد دیدین و دردها و مشکلات زیاد دیدین، سر رویتون شاید تاثیر کرده باشه. It's normal in light of what you've been through to have stress, to have a hard time, to feel many different emotions. مگه شاید شما احساسات رقم کنین، شاید قار شوین، شاید مشکل داشته باشین ذهنی، گپا میگه است. And sometimes this stress is just too much. Everybody has a point where they need help. میگه می فشار روحی است تمامگی داره، ولی یگان دفعه که بسیار زیاد میشه این مهم است که مثلا شما کمک بخواین تا علاجتان شود. Needing help and having a hard time does not mean that you're crazy. It does not mean that you have a permanent mental health problem. میگه اگر شما مثلا دچار مریضی روحی میشین دیگه این میگه مطلب معنی از این نیست که شما دیوانه هستین یا مشکل مغزی دارین. میتونید کمک بگیرین و که تا مشکلتان رفع شود. But that's why it's so important to get help and support so that it does not become a very big or worse problem. میگه به این خاطر بسیار مهم است وقتی که فشار روحی داشتین یا مشکل ذهنی داشتین که شما برین و کمک بخواین تا شما جور شوین، به خاطر که اگر مثلا ادامه بدین شاید مشکلات ذهنی تان زیادتر شود. So watch for signs in yourself and watch for signs in your family members. میگه متوجه از این علامای باشین در خودتان و در فامیلتان، ببینین که چی علائم را نشان میدن که مثلا نادینه است، مشکلات روانی، مشکلات فکری ذهنی اگر داشته باشن. Some signs to watch for are sadness, feeling very down and depressed for a longer period of time. میگه یک تعداد علائمش همی است که مردم ها مثلا خوش نمی باشه، نارام می باشه. A lot of worry, thinking too much, not being able to stop your thoughts.
و یک تعداد مردم ها پریشان می باشه، همیشه هیچ وقت نمیتونه که ذهن خود در کنترل خود داشته باشه. Feeling very fearful or anxious a lot of the time. زیادتر وقت مثلا ترس در دلش می باشه، ترس بسیار وقت در دلش می باشه، ترس در دلش می باشه. Stress might show up as anger, frustration, or getting very angry very quickly. یگان دفعه مثلا مردمایی که مشکل روحانی می داشته باشه یا روبرو بهش میشه، اونا بسیار تیز قار میشه در گپ بسیار عادی. Or it might be problems sleeping, staying asleep or falling asleep. شاید یک تعداد مردم مشکل خواب داشته باشه، در خواب رفتن یا خواب بردنش یا هیچ خوابش نمیبره. It might show up as change in appetite, having no hunger or eating too much. یک تعداد مردم ها اشتیاش تغییر میکنه که اصلا بخی نان دلش نمیشه و یک تعداد مردم ها هست که باز اون نان بسیار زیاد میخوره وقتی که مشکل روحانی پیدا کنه. It might show up as feeling very down, that things are hopeless, having no energy. و علائمش یکیش هست که بسیار ناامید می داشته باشه، هیچ انرژی نمی داشته باشه اون نفر. And as I mentioned, in children, it may show up in different ways. They might have bad behavior. They might be getting in a lot of trouble. و در طفلا علائمش مختلف است، شاید در رفتارشان تفاوت کنه، شاید کتی دیگر جنگ کنه، شاید زیادتر علائمش مختلف است. Or they may be sleeping a lot or not wanting to do anything or having no appetite. زیادتر طفلا زیادتر وقتی که مثلا روحی تکلیف داشته باشه، زیادتر میگه خو میکنم، انرژی نمی داشته باشه، اشتیا نمی داشته باشه، همیشه خو میکنه، تنها می باشه. Maybe they're doing very badly in school when they used to do well. مثل که در یگان تاش در مکتب در درسایش پسمان میشه که قبلا در درسایش خوب بود، وقتی که مشکل روانی میگیرش در درسایش پسمان میمونه، مشکل زیاد میشه. Or maybe they're getting in a lot of fights. و زیادتر وقت طفلا با دیگرها جنگ میکنه وقتی که مشکل داشته باشه. If you see any of these signs in your children, or you see any of the other signs in you or other family members, then look for help. وقتی که همی علائم در خود یا در فامیلت یا در اطفالای دیدی، لطفاً مراجعه کن تا تو را کمک کنن دکترها. This just shows kind of some ups and downs when you first arrive. Maybe you feel very happy and wonderful, but at times you feel homesick, very sad, or frustrated. You'll go through many different phases as you adjust to a new life here. تغییرات که در رسم رواج اینجا است، وقتی که از افغانستان میاین یا از هر مملکت که میاین، در اول بسیار خوش میباشین، بعد از چند وقت شاید احساس دقی میکنین به چیزایی که در وطنتان بوده، دیگه میگه باید صبر کنین، در وقت زمان خوب میشه. So ways to get help. راهی است که اگر شما تکلیف مشکل ذهنی داشته باشین، چه رقم شما کمک بگیرین. First, talk with your family members. Tell them how you're feeling, what you're experiencing. اول باید را با فامیلت گپ بزنین، بگوین که تو چه احساس میکنی، چیز فکرات در سرت میگرده. Getting outside, especially in nature, walking, can help. وقتی که بیرون برین قدم بزنین شاید براتون کمک کنه. و Stay away from alcohol and drugs. از دخانیات استفاده نکنین، ازش دور باشین. Meditation, prayer, breathing exercises. نماز خواندن، دیگه تنفس عمیق گرفتن، اینا شما را کمک میکنه. And for support, go to your doctor and ask for a referral to a mental health professional, a counselor, a therapist. اگر مثلا این چیزا شما را کمک نمیکنه، از دکتر خود پرسان کنین
تا شما را به شما را به تراپیست رای کنه. You can talk to somebody by yourself. That will be confidential. میگه وقتی که شما با یک نفر دیگه صحبت میکنین او همش پیش از او با سیف می باشه، یا مثلا او اجازه حق نداره که با دیگرها بگه که چه مشکل داری. You and your spouse can go together to talk to a counselor. میگه اگر زنشوی باشه هر دوش میتونه که برای کانسلر ببینه با او صحبت کنه. As I mentioned, there are counselors in schools to help children. او در مکتبا کانسلرای است که برای اطفال کمک میکنه. And you can even see counselors who will talk with your whole family together. و همچنان کانسلرای است که با تمام فامیلت میتونه کمک کنه و گپ بزنه. And last thing I'll say is, again, if you need help with how to connect to mental health care people, we can give you resources for that. در آخر میگم اگر شما مشکل روانی و عصبی پیدا کردین یا پیدا شده کم میتونید با ما با تماس شوین تا ما شما رو بهتر کمک کنیم. This is, again, one of the signs of somebody having difficulties is getting very angry or even violent. اینی علامایش است وقتی که مردم روانی مشکل عصبی می داشته باشه یا پیدا میکنه یا روحیاً چیز اذیتشان میکنه، اونا خیلی قار می باشه، تیز که قار بشن. We'll talk about this in the unit on US laws, but any kind of physical harm, hitting, beating of any family member is illegal in the US. میگم ما در این بخش عصبی شدن ایگپا در بخش بعدی که قانون امریکاست در او صحبت میکنیم و بعداً یا زدن یا غالمغال کردن این چیزایی است که در قانون امریکا به خلاف قانون امریکا است. Again, seeking help from a counselor or therapist. باید را شما با کانسلر یا تراپیست برین که شما را کمک کنه تا بتانین مشکلاتتان کم شود. This should be covered with your medical insurance. وقتی که شما این کارا را کردین مدیکال شما میتونه که مشکلاتتان را کاور کنه. And sometimes you can call the phone number for your medical insurance and they can refer you to a healthcare specialist. و همچنان مثلا در پشت نمبر کارت شما هست یک نمبر هم هست، اگر کدام مشکل می داشته باشین که جدی می باشه شما میتونین در نمبر زنگ بزنین و امو کارت نمبر که هست اونا شما راهنمایی میکنه کجا برین با کدام بخش برین مراجعه کنین. Okay, so we hope that you and your family remain healthy and happy. میگم امید ما است که فامیل شما صحتمند و خوش باشه. Thanks very much and go on to the next unit. تشکر بسیار زیاد و بخش بعدی خود ادامه میدین.